দিব সার্টেন টাইমের জন্য, এবং টাইম ওভার হয়ে গেলে আবার ফিল্টার ডেভেলপমেন্ট এর একটা অ্যাপ্রোচ, যেটা নেমিং থেকে হচ্ছে রিপিটেশন, অ্যাকচুয়ালি ক্লাসের কিছু কিছু পয়েন্টে রিপিটেশন, that is important thing you need to understand, that concept will be based on digital filters. এখন ডিজিটাল ফিল্টারের ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন মেথড রয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স ডিজাইন। সো এখানটাতে যেটা করা হয়, অ্যানালগ ফিল্টারের ইকুইভ্যালেন্ট, অ্যানালগ ফিল্টার যেটা ডিজিটাল এবং অ্যানালগের ইকুইভ্যালেন্স তো থাকবেই, টাইম ডোমেইন ইকুইভ্যালেন্স একটা, বা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন ইকুইভ্যালেন্স যদি চিন্তা করো। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ দ্য আইডিয়াল কেস, এবং এটা আমরা ধরে নিচ্ছি ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স বোথ অ্যানালগ এবং ডিজিটালের ক্ষেত্রে। তো অ্যানালগের ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন বা রিপ্রেজেন্টেশন, ডিজিটালের ক্ষেত্রে যে রিপ্রেজেন্টেশন, এটার মধ্যেই ইকুইভ্যালেন্স করে ফিল্টার ডেভেলপমেন্ট। তো ট্রান্সফরমেশন রয়ে গেছে, ফিল্টার বা অ্যানালগ বলো বা ডিজিটাল বলো। ট্রান্সফরমেশন এর মধ্যে একটা হচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স ট্রান্সফরমেশন, কন্টিনিউয়াস, পরে ফোন দেন, আমি ক্লাসে আছি। আর হলো এটার ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স ইন ডিজিটাল ডোমেন। সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এবং এখানে ডিসক্রিট। দিস ইজ অনলি রিপ্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, রিপ্রেজেন্টেশন। এটার ক্ষেত্রেও ডিসক্রিট ভার্সন, দ্যাট মিনস ডিজিটাল ডোমেইনে গিয়ে ইম্পালস রেসপন্স অফ এ সিস্টেম, যে কোনো সিস্টেমই হতে পারে, ফিল্টারের ক্ষেত্রে ফিল্টারের ইম্পালস রেসপন্স। ট্রান্সফরমেশন, so transformation means time domain. If you think of analog case, এটার যে ট্রান্সফরমেশন সেটা হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন, এবং এটাকে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনকে ইনভার্স ল্যাপ্লাস করলে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পালস রেসপন্স in case of continuous signal. ডিজিটালের ক্ষেত্রে যেটা ছিল জি ট্রান্সফর্ম আর ট্রান্সফার ফাংশন, দুটোই অ্যাকচুয়ালি অ্যানালগ ডোমেইন চিন্তা করো বা ডিজিটাল ডোমেইন চিন্তা করো, দে আর ট্রান্সফার ফাংশন। এবার আমাদের ইকুইভ্যালেন্স, আমরা যদি ইকুইভ্যালেন্স এস্টাবলিশ করতে পারি, দ্যাট মিনস ট্রান্সফার ফাংশন ইকুইভ্যালেন্ট ইভেন, সো ট্রান্সফার ফাংশন ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, AZ and ASS, if they are absolutely equal, that means অ্যানালগ ফিল্টার এবং ডিজিটাল ফিল্টার এদের প্রপার্টি একদম 100% মিলে যাবে প্রপার্টির মধ্যে। তো ফেজ রেসপন্স রয়ে গেছে, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স রয়ে গেছে, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, ফেজ রেসপন্স। তো আমরা আজকে মেইনলি ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা চিন্তা করি। তো ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের সঙ্গে ট্রান্সফার ফাংশনের রিলেশন আছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি টাইম ডোমেইন পার্টটা নিয়ে চিন্তা করি, টাইম ডোমেইন পার্ট HT এবং H of n, এটাকে যদি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল করতে চাই, দেন ইট ইজ পসিবল। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালিং এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং। স্যাম্পলিং টার্ম যখন ইউজ করা হচ্ছে, দ্যাট মিনস ইউ আর ডিলিং ইন ডিজিটাল ডোমেইন।
স্যাম্পলিং এর সঙ্গে অনেক রিলেশন আছে, স্যাম্পলিং থিওরেম রয়ে গেছে, এলিয়াজিং রয়ে গেছে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এ টু ডি কনভার্টার রয়ে গেছে। উইদাউট এ টু ডি কনভার্টার এটা কিন্তু সম্ভব না। ডিজিটাল ডোমেনের যে কোনো সিগন্যাল ডিল করতে হলেই ইদার তোমাকে সিগন্যালটা ডিজিটাল ফর্মে থাকতে হবে অথবা এডিসি থাকতে হবে সিস্টেমের কোনো একটা ইনিশিয়াল স্টেজে এডিসি থাকতে হচ্ছে। সো এডিসি কম্পোনেন্ট যেটা হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট রয়ে গেছে ওটার সঙ্গেই কিন্তু স্যাম্পলিং রিলেটেড। এবার ইম্পালস ইনভেরিয়েন্ট ডিজাইন মেথডের যে কনসেপ্টটা ছিল, আমরা যদি অ্যানালগ ইম্পালস রেসপন্স, this one is the impulse response of an analog system, এটাকেই যদি ইকুইভ্যালেন্স যেটা ডিসকাসড হলো, আমরা চাই উইদাউট focusing on mathematical part, if you see only the bar graph, this bar, that means sample of this original analog signal considering sampling interval t, and if we can minimize t, that means as small as possible, then we can establish some sort of relation between discrete version and analog version. তুমি যদি চিন্তা করো এভাবে, স্যাম্পলিং সে আমি স্যাম্পল ইন্টারভেল নিচ্ছি খুব লার্জার ডিউরেশনে, সেক্ষেত্রে যেটা ছিল এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, যেটা ডিসি গেইন, ডিসি গেইন অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। সো সেটা বের করা হয়েছিল ইন্টিগ্রেশন করে, ইন্টিগ্রেশন অফ দিস গ্রাফ। ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে যেটা ছিল, আচ্ছা এটা অ্যানালগ, তার ক্ষেত্রে এরিয়া, ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে এরিয়াটা কিভাবে বের করব? ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে তো এরিয়া বের করার জন্য ইন্টিগ্রেশন করা যাচ্ছে না, বাট সামেশন করা যাচ্ছে। সামেশনটা কিভাবে করা যাচ্ছে? দ্যাট মিন্স আমি যদি এবার স্মল এরিয়া কনসিডার করি, স্মল এরিয়া মিন্স এটার ক্ষেত্রে এরিয়া আন্ডার দিস রেক্টাঙ্গল, দেন another area, smaller area. If we consider all these areas and sum it up, we can get area in case of digital filter. So accuracy between the area in analog domain and digital domain will depend mainly on choosing the interval t, এটা কিভাবে চুজ করা হচ্ছে। এরপরেও যে ইস্যুটা থেকে যাবে স্কেলিং ফ্যাক্টর, যেটা একটা কনসিডার করা হয়েছিল, ডিসি গেইন যেহেতু ইকুয়াল হবে না, এক্সাম্পল দেখানো হয়েছিল ডিসি গেইন ডিজিটালের ক্ষেত্রে টোটাল এরিয়া বেড়ে গেল, সো ডিসি গেইনটা বেড়ে গেল। অ্যানালগের ক্ষেত্রে ডিসি গেইন নর্মালাইজ গেইন যদি চিন্তা করি, ইউনিটি গেইন মিন্স নর্মালাইজেশন ফ্যাক্টর 1। ডিজিটালের ক্ষেত্রে গেইন যে এক্সাম্পলটা করানো হয়েছিল বেড়ে গিয়েছিল। সো ডিজিটাল 1.1 এটাকে স্কেল করে অ্যানালগ ইকুইভ্যালেন্স করার জন্য 1 করা হয়েছিল, সো দ্যাট গেইন ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা আইডেন্টিক্যাল থাকে, রেসপন্স অফ দ্য ফিল্টার। সো এটা ছিল মেইনলি ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স মেথডের কনসেপ্ট। So this part, এবার ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনে যদি চিন্তা করো, এটা ইন্টিগ্রেশন অ্যানালগের ক্ষেত্রে, আর এটা হচ্ছে সামেশন অফ স্মলার এরিয়াস। এর প্রত্যেকটা দেখো এরিয়া ক্যালকুলেট করা হয়েছে। স্যাম্পলিং ডিউরেশন ভার্সেস হাইট মিন্স এখানে ইম্পালস রেসপন্সের যে স্যাম্পল ভ্যালুস গুলো আছে, সেটাকে আইডেন্টিক্যাল কনসিডার করা হয়েছে।
বাট করার পরেও যেটা দেখা যাচ্ছে, যেটা আমি মেনশন করেছি, গেইন স্কেলিং ফ্যাক্টর ইজ নিডেড। এক্সাম্পল ছিল, ক্যালকুলেশন করা হয়েছিল। এবার আমি এটারই তোমাদেরকে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এক্সপ্লেন করি ফ্রম দ্য টেক্সট বুক, যে টেক্সট বই থেকে এটা নেওয়া হয়েছে। So you can see some, can you see the graph plot? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে এবার দেখো যে এক্সাম্পলটা ছিল, ওই এক্সাম্পলের এই, আচ্ছা এবার বোধহয় আমার জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাবে, পিডিএফ ফাইল, তারপরেও চেষ্টা করি। আচ্ছা, তিনটা প্লটের মধ্যে শুধু ফার্স্ট প্লট এবং সেকেন্ড প্লটটা চিন্তা করো। প্রথম প্লটটা আগে দেখো, ম্যাগনিটিউড রেসপন্স, দ্যাট মিনস ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স রয়ে গেছে। ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স পুরাটা শো করা নেই, আপ টু 5 হার্জ রয়ে গেছে। এবং যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তোমরা, এটার ম্যাটল্যাব কোড লেখা আছে, এই টেক্সট বইয়ে লেখা আছে। সো এই ম্যাটল্যাব কোডটা যদি তুমি ম্যাটল্যাবে রান করো, এই ধরনের প্লট পাবে। স্মল লেটার এক্স বা ক্রস দিয়ে যে প্লটটা রয়ে গেছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু অ্যানালগ ফিল্টার, ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানালগ ফিল্টার। প্রথম প্লট, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট ওয়ান। আর ঠিক লাইন যেটা রয়ে গেছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু ডিজিটাল ফিল্টার। জিরো ইনস্ট্যান্টে ডিসি পয়েন্ট, যেটা জিরো ইনস্ট্যান্ট চিন্তা করো, ডিসি গেইন রিলেটেড, যেটা মেনশন করেছিলাম অ্যানালগ ফিল্টারের ক্ষেত্রে এটা 1, ডিজিটাল ফিল্টারের ক্ষেত্রে এটা 1 এর থেকে বেশি হয়ে গেছে। এটা তো বোঝা যাচ্ছে প্লট থেকে, Yes, sir. বোঝা যায় না? কেউ যদি ইয়েতে থাকো, সেলফোনে থাকো, টাফ হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করি খানিকটা জুম করার, জুম ফাংশনটা where is it? Okay, let me stop share. Most probably it's lost again. I need to restart. One moment. গেইনের ক্ষেত্রে ইউনিটি গেইন
অ্যানালগে 1, ডিজিটালে 1 এর থেকে বেশি। সো এই যে হায়ার ভ্যালুজ হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটা কেসে, ফ্রিকোয়েন্সি কেসে, এটার রিজন কি ছিল? ডিফারেন্ট ভ্যালু, তুমি এটার ক্ষেত্রে হায়ার হয়ে গেছে, ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। সো ডিফারেন্স হয়ে যাওয়ার পিছনে রিজনটা কি ছিল, মেইন রিজন? একদম জিরো নিতে পারোনি, তার ফলে এরিয়া ডিফারেন্স হয়ে গিয়েছিল, তাই তো? তো ডিসি গেইনটাও ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। ডিসি গেইন মিন্স এটার ক্ষেত্রে দেখো 1 এবং 1.5। সো পরে যেটা স্কেলিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হলো, সেকেন্ড গ্রাফে গিয়ে দেখো ডিসি গেইন যে ভ্যালুটা ছিল এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে 1.1 ছিল, ওটা দিয়ে ডিভাইড করা হয়। ডিভাইড করার ফলে দেখো এবার ডিসি গেইন অ্যানালগ ডিজিটালের ক্ষেত্রে ম্যাচ করে গেছে, অলমোস্ট খানিকটা পার্ট ম্যাচ করে গেছে, কিন্তু সব পার্টটা ম্যাচ হয়নি। সো এটাই হচ্ছে ইম্পালস ইনভেরিয়েন্স মেথড, অ্যানালগ টু ডিজিটালের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা। হ্যাঁ, নরমালাইজ করার পর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে একটা এরর আসতেছে, মানে পুরোপুরি ম্যাচ করতেছে না। তো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে কেন ম্যাচ করতেছে না? ওয়েল, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সঙ্গে কেন ম্যাচ করছে না, তোমার কোয়েশ্চেনের রিপ্লাইটা আমি পরে দিব, সাডেন টেস্টটা হয়ে যাওয়ার পরে। হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা সবাই, ওর কোয়েশ্চেনটা ইয়েটা, ওর কোয়েশ্চেন ছিল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন ম্যাচড হচ্ছে না, বাট কিছু পোর্শন ম্যাচড হয়েছে, অন্য পোর্শনে ম্যাচ হচ্ছে না। এটার একটা রিজন আছে, এই রিজন রিলেটেডই তোমাকে কোয়েশ্চেন করা হবে, তো যদি এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন না। তো just be prepared for the question. I'm stopping it now and I will post the question. At the same time I will also ask you the question. I can see about 47 present today. You will get only 2 minutes time for your answer. Chat box, আবারও chat box আমি এখনো enable করিনি, let me check it. Yeah, enable করিনি, so it will be enabled for 2 minutes. 2 minutes 20. ঠিক আছে, let me prepare the question. I will post the question for you as well as chat box. Who is trying to admit now? 15